জায়গায় খালি করতে হবে হচ্ছে হলো সাউন্ড বাড়াইতে আর পারফরমেন্স বাড়ানো যায় কিনা ভোল্টেজ বাড়াইতে পারলে সবই বাড়ানো যাবে। এই দুইটা ব্যাটারি ওইটাই কাস্টমার ওই জায়গায় চালায় কারণ এটা তো মাঝে মাঝে ইউজ করে তো এই ব্যাটারি আহা অনেক খরচ। অনেক খরচ বলতে এ কত করে পড়ে? আর এর তো চায়নার সাথে দিয়ে দিছে আমাকে এরপর তো কাস্টমার বুঝবে কীভাবে কাস্টমার এটা কিনে কিনা চালাবে? আমরা এই পর্যন্ত যে কোনো জায়গায় দিছি বছর খানিকের উপরে গেছে এখন কমপ্লেন আসেনি। এর তো দাম আছে, আর এটা তো কয় ঘন্টা ছিল তারপর শেষ তেমন না এটা তো মনে করেন আপনি সারাক্ষণ চাপ দিয়ে ধরে রাখতেছেন না যখন দরকার হয়। যখন দরকার এটা হচ্ছে যে সময় ওই যে রাত্রেবেলা স্টাফরা যায় হ্যাঁ 10 জন স্টাফ আছে 10 জনের চেক করে ছেড়ে দেয় শেষ আর সারাদিনে এর কোনো কাজ নেই তারপরেও এই ব্যাটারি স্টাফ প্রোডাক্ট নিয়ে যাচ্ছে কিনা হ্যাঁ স্টাফটা একটা চেক দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে শেষ আর কোনো কাজ নেই আচ্ছা, খালি সাউন্ড বাড়াইতে পারলেই হয়েছে। সাউন্ড বাড়াইতে পারলে পারফরমেন্স সাউন্ড বাড়াইতে গেলে যে এটা চেঞ্জ করে বড় একটা বসাই দেওয়া যায়। জায়গা আছে বসবে জায়গা দেখতে হবে আছে কিনা। আপনি কি বানাচ্ছেন আমি জাস্ট এমনি এটা রিপেয়ার করার ভিডিও বানাইতেছি।